Jeno Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'ategeeza ensi nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'ekibiina kya National Unity Platform bwe babba akalulu mu 2021 era ng'agamba nti bano babba miliyoni namba ey'obululu gye bamubbako ne bajeewa. Era agamba nti alina obujulizi obw'enkukunala okusinziira ku byuma byekalimagezi ebya electronic voting bye twali tulonderako mbu bimulaze lwatu nga Nup bwe yabba obululu bwe, era agambye Nup bwe yagale mutwale mu kkooti kubanga y'obujulizi abulina ku kido. Amawulire gano gasoose kutambula mpolampola bwe gati ne post eno nga batwanira gano. President Museveni says that he has evidence that Nup cheated in the 2021 presidential election by 1 million votes based on the electronic voting system which the late General Alonda Nyakairima introduced. This was in his remarks at Kampala Defense and Security Expo. Oshitegedde ngabo mbikunyonyodde bwe biri kati njaga tulabe ebigambo bye nyeke nyini General Yoweri Kaguta Museveni nga byeyogerera naye bwe mmala omukuwa mu bigambo bye tugenda kunnyonnyolegana mu nsonga zino. Waliwo ekiriwo kyeba tunakwetegereza Munnayuganda, waliwo ekiriwo kyeba tunaba kumanya gwe Munnayuganda wena gy'oli. Nti kansuke kugambe nga sinakuwa bigambo bya Museveni. NATO ogimanyire eggye ly'ensi yonna. NATO yavuddeyo nejja mu Uganda ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe awo. NATO neteekawo tuzite headquarters zaayo mu East Africa yazitadde ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Ne UN bonna ne basimbawo amakanda era nga amateeka ge bazze nago free and fair election ge mateeka ge badde General Museveni bamutaddeko akaliro. Ngenda bikwa Bwino yena mulina nange free and fair election. Kati General Museveni jukira Bwino yena gwe tulina tuzze tulaga abazungu nti no yabba akalulu. Era buli muntu adajjaga no Museveni yabba akalulu. Kati narrative yagikyusiza ate n'agejjako n'agezza ku kyaku opponent we Kyagulanyi atandise bw'ati. Wulira ebigambo bya General Kaguta Museveni. Consequence of that, I have now got all the evidence that in the last election, Nup cheated by 1 million votes. I have the facts. Nup can take me to court. And the same 7 has falsely accused them. But this is what happened. 1 million votes. And I have all the evidence now. So therefore, you can see that Arunda, bwato bwabyogedde ebigambo bikyeyongera tugenda kubifuna naye njaga nsoke nkuwe kiri kyenkugambye nti Museveni ali mu kwenaaza okwejja mu vote rigging election thief. Oshitegedde Kyagulanyi ya mutimba ensi yonna era nga waliwo kati amateeka amajja agazze mu UN ne NATO mu komya kuba NATO ewulyange ekooye entale ziri mu nsi ezimu ezikooye nga ayagala zinogera eddagala ziva ku kibba bululu. Oshitegedde kati General Museveni bamutaddeko akazito ku ssente ezimu ze baagala okumuwa mu by'ekijaasi mu by'ekinnamagye n'ebirala baagala abeere nga akalulu kali free and fair. Oshitegedde kati bamutaddeko akazito baagala Entebbe agite baba akitegedde ninabbira mu kalulu kati ali mu kukyesangulako nti ye tabba kalulu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine emubbi w'obululu. Njagala nkuwa ebigambo bino eno story nagikolako nenjibawa nga sina kweyongera n'ebigambo bya General Museveni. Njagala soke nkuwe manyi kati nkola nga tukibalancing ensonga eno mugitegeere. Njagala soke nkuwe story eno nagikolako nenjagala njiddemu njikuwe vere ogitegeere bulungi nti eggye ly'ensi yonna erya NATO jjukira Kyagulanyi Ssentamu yagenda e Germany yayogera n'alikulira batula mu kafubo kakumala bamala essaawa nga 5 nga batudde boogera ku nsonga za Uganda. Kati NATO yasazeewo okuva ku bigambo bya Kyagulanyi nejja nekola ekitebe kya Kampala Entebbe ku kisaawa awo yataddewo ekitebe NATO. Kati neteeka obukwakulizo ku General Museveni talina kyakukola bwadde yeeyita Saabalwanyi yeeyita biki talina kyayinza kunyega era amateeka ge bamutaddeko kati gatandise okukola atandise olabye bwayogedde
Olabye aba NRM nga bekubobwa mabaseka gamba akimaze kubanga babyogeddeko eri mu cabinet ne baga tutandike tutambuze no narrative ntinno abantu babba Akalulu okitegedde njaga so tulabe ebigambo bino omanye nno General Museveni Kyagulanyi wa mukutte waluma era kati atandise okufeesa NATO yazze mu Uganda kyobomanya kati tubifune bwe biti NATO in Uganda nkiddamu NATO eyingidde Uganda okujja kwa Starlink nabagamba Starlink okujja Kenya yali egoberera NATO ne Starlink kati zisinzidde okuva Kenya ziyingidde Uganda omusajja wa mwono omutiitizi bulijjo gwemba gamba bulijjawo za ntasobola kuvunamira bazungu amaze n'avunamira kekali akayimba kafe nti abadde aziza amazaalidde yaako ketuddamu nti twabitandika mpola tugamba kasukali keko batumwongeremu nenze ngamba kati essaawa eno tumwongeremu ngenda babulya lwaki ebibiina 7 biri mu kufomingibwa mu Uganda bajjawo biri ebikadde ebibaddewo Daniel Arap Moi we yatuuka kweno stage yakola ekintu kyekimu Museveni kye bali mukola mu Uganda naye bannayuganda abatasomera abatagoberera byafa bino nabagamba the history is only repeating itself yeddamu bwezi temukola mupya ekintu kye bali mukola okufominga ebibiina mu Uganda nzija kati ngenda kuyingira internal policies anti mwangamba nti simanyi bino foreign policies biki abaana babo bayize n'obugundi babuwako omwana yeyampadde linki eyatukonfirming de Museveni kiki yabadde anonye Kenya Museveni mwamulabanga atisse akawunga okuva e Uganda n'akatwalira abakongo aptop boss yabibagamba naye mu montagingire kweno video agirabeko kwa bino sijjabira banzika montagingire ticha lumbuye mu mugambe atusindikire ku drone zituke ku zikine ekizimbe NATO wetadde gundi zaayo ne UN NATO yekugambye baze kusecuringa peace in the region cheze kukola ye wansonga wache eri Kenya yensonga wache ze Uganda ensonga ebatugambisize ebalese Uganda bibyawo kyekine ekizimbe kiri Ntebe kino tekiri mu America kiri Ntebe bakugambye baze kusecuringa peace in the region naye NATO kusecuringa peace in the region achanga yedembe mu region mu Russia ono yakutte milioni 10 we bamaze ba activate nze munasiko kuba bano milioni 10 nabagambye embwe eridde mwanyi balabyenga kano kamanyiro no kyali abamanyira bumanyizi nabamugamba katika tumutekeko feza akakase ne basindika amajege Kenya nada yabakonga awo nga bekalakasa presence ya Kenya mu Kongo ka video mwabulabye nga usatulating aba Kongo bekalakasa okujja kwa amajega Kenya ekyo kyabadde kiwani ono ngo yasitula abaana baffe n'abatwala ku somero ne bekalakasa yene muganda era bakoze Kongo okyegera era Kongo yavuddeyo ne begana egama welcoming presence ya Kongo muki welcoming presence ya Kenya mu Kongo kuweze ku peace mission baga ku stabilizing Kongo kubera mirembe okyegera Kongo yabeganye ababadde bekalakasa naye nga mwalabenga babadde bekalakasa ntebagala majiga Kongo kola ki amajiga Kenya kubera Kongo naye ngero bagita munasco mission ya USA na Bungereza ono kwe kudduka Kenya na negotiating ne bana abasajja omanyi yefuula nnyo kati bamugambe twagala wali n'abagamba kakati nkoze ntya bannange Russia weri ne bamugamba twagala wali ne baleta Starlink ne bagiteekawo bakoze ne dikota wano muganda wange link giwampadde negwe nakunyonyedde twayogedde emboozi neggwayo so abadde tebakimanyi natemaze okuyingira Uganda sibagambangako mu video zange zasoka nti yajja kulwa Uganda kubanga omurasha ali mu Uganda kakati bwe tutuuka kweno stage gye tuliko fe bannansi tukola tutya nabagamba ekyenisha kitulina okukola tugenda kikola tutya video okuva kuyenkya kati nzija mu internal politics nzija ku ground yensonga lwaki akayimba kenyimbye kayimbidde abaana ba foreign policies mbasiibudde tudda wali tugenda ku kintu kibaita popular mobilization kakati bana tekyali bino nti ono ali Kenya ono ali wano bonna bali mu Uganda bana they are going to face off Russia ngeita mu NAM China ngeita mu G77+1 America ne banne ngeita baita mu NATO ne Bungereza ne UN eze nabagamba Rome Statute ya activating ya UN na yazze kakati bo bataddewo ne headquarters Entebbe then ono bote tumanje bali bano bajja kubba yensonga lwaki balina kitebe naamu mu Uganda teyina kitebe NATO yakajja efunye wesettinga okitegeera NATO efunye wesettinga mu Uganda nekuteekawo ne Starlink negiteeka mu bbanga Russia tebikolangako kumanyanga bana abaye bajja tubba bubbi ye Nup NRM emyaka 4 tebalina kitebe Nup mu myaka 3 eyina ekitebe
kubano kati comparinga gwe Munnayuganda ogenda kakati ngenda kuwulira tugenda kukikola tutya okwetaasako musabba okukkiriza NATO okujja okitegeeza endagaano azikiriziganyiza ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno tuli Bungereza me His Excellency Kyagulanyi ennaku z'omwezi sijja zibagamba omwezi ogujja ogw'ekkumi tuli mu Bungereza House of Lords ne Joel Ssenyonyi ekintu kyasaba free and fair elections Bungereza House of Lords ekintu kyagamba free and fair elections Museveni we yabadde Kenya you don't know say bana mwe munsanyusiza mumpadde essanyu walayo okusomesa abayiga nsigenda kuva mu struggle eno ngenda kwongera mbasomese kati tugenda mu internal politics abasajja bano bazanyira ku bwongo kati njaga twetekeko phase nabagambye fete tuli mu politics tuli mu revolution kati tukunafe tukutte nabagambye fe tugoberera muzungu kati omuzungu ayingidde Uganda naffe katujje formation ya formingizwe ebibiina omusanvu nyenda kubabuulira lwaki babiforminze bajjawo biri ebikadde Daniel Arap Moi we yatuka kweno stage ngamaze okunegotiatinga n'abazungu yakola ekintu ekyo ukitegeera nabagamba Uganda ekyukanga Kenya tetugenda kukyusaamu wadde ekyukanga Kenya ukitegeera Museveni yabadde tasobola kukkiriza NATO kuyingira Uganda na Starlink kugireeta ng'akyali mu nkwawa z'Abarasha kibadde tekisoboka nabagambye Russia mulaba Starlink mulaba gundi gyebyogera NATO mugiraba statement zekola mu Ukraine muziraba anti-Russian guns are silent kwe kuva ku Murasha emundu y'Omurasha emala kusirika okumuvaako baamugamba tugenda kumalako emirembe gwe baamugamba tugenda kugoba buli wamu babagamba tugenda kusangula Russia ku map basoka bajja mu byabugagga the only avenue gyabadde alina mu East Africa is Uganda kakati bana bali mu Uganda then ife bana Uganda fe tusalawani gwe tugenda naye ndoza kati ofunye ekifaananyi wenkuleese kati otegedde ne bwe seeyongerayo ano bulo ansomesereze ekintu kye mbaliragala okuwa yensonga lwaki mulesa akikusomesa bulungi oba oli awo sande kikubye nga bwakikubye nti NATO eri mu Uganda UN eri mu Uganda NAMU eri mu Uganda Russia eri mu Uganda bonna bali mu Uganda wano naye bali tebalina bitebe NAMU China ne Russia tebalina bitebe wano okitegedde naye NATO yazze ne UN ne batekawo ekitebe kiri ntebe ku kisaawe ky'ennyonyi awo basinzidde amakanda ne bawa Museveni amateeka obukwakkulizo jjukira NATO mulimu ne Bungereza okibulidde bulungi nange bujja okugamba nti Bungereza nga 2 guno Joel Ssenyonyi gyagenda no sijo President Kyagulanyi gyagenda okusinga n'abasajja abo era mbadde ku obutambi nga Parliament ya House of Lords eyogera ku Kyagulanyi eyogera ku Joel Ssenyonyi nga leader of opposition owakabye nnyo akyasinze ali vibrant yetaaga support okitegedde era nga bonna kye bakuba kimu free and fair elections Kyagulanyi buli lunaku adagamba nti no election siifu ng'abigamba General Museveni ng'ensi yonna agenda agigamba nti Museveni yabba akalulu n'obujulizi bwe yawa mu kkooti y'ensi yonna oba okutyoboola eddembe ly'obuntu General Museveni yabbiramu akalulu mu kutyoboola eddembe ly'obuntu kati bwe tuddeyo ku bigambo bya General Museveni biri yabiyogedde lunaku lwajjo nakoze ku story ono akubana de simazeyo speech yo kubyetegereza yayogedde ebigambo yabyogeredde Munyonyo ye Munyonyo gye babadde nga bajjukira alonda Nyakayirima omulimu gwe yakolera amaje ne gwe yakola ku ggwanga okugirawo endagamuntu General Museveni we yasinzidde awo n'aleeta ekiboozibozi kiri NATO amateeka ge yamuwadde titwagala free and fair election babagala ave ku ntebe bamukooye balaba agende wa Gaddafi bwe yali kati baagala bakitemenga bukyayi tebaagala bizibu birala Ashagede abazungu takyaganya okuspendinga sente zaabwe nnyo bwatu fwa ate bakyayagala kati bakitema piu kati kibalitadde ku General Museveni amateeka ge bamuwadde yagakkiriza kati ayagala okutandika ebibalo bye nga bwe yabajjanga bakola nga ali mu nsiko nga bbe byambalo by'abasirikale ba gavumenti n'abyambala n'atemula abantu najja n'agamba nti abasirikale bote babatemudde mujje tugende tulwanise abasirikale bote abasse bazadde bammwe bwatyo bakolanga kati era byazeemu naye lwaki General Museveni talinayo magezi mapya era kyekibozibozi kyekimu kyazeemu mbuno Nup yanziba
ali sympathy ajagala kwani kuba na Uganda bakimanyi mubbi ebanga lyonna mubbi ayagala kuubisa NATO abalage no Kyagulanyi mubbi mbwa ne evidence no kyagala nayagala Nup entwale mu kooti Kyagulanyi webale onyizo omusajja omutadde we twetaaga njaga guddemu owulira ebigambo bya Musabba omanye nti ayidde. As a consequence of that, I have now got all the evidence that in the last election, Nup cheated by 1 million votes. I have the facts. Nup can take me to court. And the same 7 has falsely accused them. But this is what happened, 1 million votes. And I have all the evidence now. So therefore, you can see that Arunda, but Arunda had implemented the project. Only the law was leaving the loophole of saying that if the gadget doesn't work, you go manual. We must remove that now. It must be only electronic voting. So therefore, nozo ulidde omusajja bwayidde mbo byammanyo ayagala babijja wali balonde electronically. Ayongerayo mu bigambo byennyini n'agamba mbwe enziba Nup gye yabbamu akalulu mbwe enziba Nup gye yabbamu akalulu bwe yalinga ekabba akadde akamu kagamba ke yabba mbuno aba Nup balondanga emirundi 2 naye nga nze naawe tukimanyi nti ba RDC bakulemberamu abantu balonda emirundi 2 n'obutambi we buli tubulina nga ba RDC balonda ne bajja n'obululu omuvumba ne bagusonsekamu ku mpaka n'emmundu ku mudumu gw'emmundu aloza muno obujulizi tebuliiwo tetubulina ye bw'alowooza ebwongo bwe kye bumugamba aloza tuli basiru nnyo ye yennyini ye mubbi wa Kalulu n'obujulizi tubulina okitegedde kati gamba Nup can take me to court mbu abantu balondanga emirundi 2 ne bateekamu so kati ayagala mbu by implementing electronic voting mbu abantu balenga basoma kigalo oba kibatuki oba maaso mbu nabanya tugomaze okulonda ndaloza muno fe tuli badongo tuli bajinga era agamba baba malo okulonda abantu babeere ojuka byo Kyagulanyi kyagamba abantu beeyo tukuma Akalulu nga agamba muveewo kati agambye yeke nnyini olaba yamanyi ga NATO wegamutadde banaye ono tumutwala yeke nnyini yayogerera ngenda bikuwago muwulire mbu kati abantu bamala okulonda babeerewo bakuuma Akalulu kalangirirwe ani awangudde awo kati ali mutubuzabuza atubuguyaza asavuwaza NATO mbuno ye kati ali mateeka agoberera amateeka mbu ye yakimanya ddambu ekizibu kya Uganda bukulonda bululu bubbi bwa bululu mbukati akirwanyisa bwalimba NATO njagala otambule ng'otegeera papa wange ali kuno bintu kano kabagezi ali mu kulimba eri NATO okitegedde bali mu kusavuwaza aloza fituli badongo ne Akalulu nga gye bakabbamu tukamanyi balangirira Kyagulanyi ku polling station etina awangudde okitegedde wali alangirira enambole oba ekyambogo oba ekololo wakashiko kebyokulonda nalangirira mu Museveni ebintu bikyukirawo ne batulimba mu Museveni awangudde Northern Uganda nga tunakuwangulayo kubabbya obuloda pankira mu mupakire okitegedde ne basuka ne balangirira Northern Uganda nga bogatta muwendo gwa Northern Uganda yonna tugekanda abantu basula Kampala bali mu Kampala ate nga Kampala yonna Kyagulanyi agiwangula kiba kitegeeza awangudde Kampala ne weta Northern Uganda batowaya ne yakulaga nti awangudde Northern Uganda nawangula n'embalala ne bamulangirira nga president ng'ebitundu ebisinga obunene ebisingamu abantu abangi tebannabirangira ne bagamba nno ye president kataloza muno fe tuli badongo situmanyi bwabba mu Kalulu bwali byabakama yabba Akalulu bagamba abantu no temulangirira oba temusoma biki bivudde mu Kalulu najjako ne internet nga temusobola kusindika results zivudde wammwe kyannamukaka zivudde Kyengera zivudde ebyekyebato zivudde Kyebongotoko zivudde Rweboota zivudde Bukomansimbi zivudde Butambala nga temunayo muzesindikira kuzigabanya ku mukutu namwe mugatte mulabe ani asinga ani atwala munne kye kimugisaako internet ekyo
kati akyogerako nti nno ye mubbi w'obululu omuzeeyo naloza situtegeera kansoke nkuwa ebigambo byo biwulire wano owulire nga ayidde buzzi. I want to salute Aronda for doing his part. Hidden. Of course, the UPC would come with the ballot papers in the pocket. They go in the enclosure, they tick, fill the kasanduku of UPC. And then each kasanduku, each box had a symbol of the party. The symbol for UPC was the hand, the one for DP was the hoe, the one for Kabaka Yaka was one finger, only Kabaka Yaka Sabasajja. So, but the symbol was glued on by glue, just gum. So the election officials of UPC would go and shake the box. If they find the one of DP heavier, they shift the So it was just a joke. Kati owulira byayogera sino ebyakoppa agambye kenyini mbu UPC used to go in enclosure, they tick, they hide ballots in their pockets, they come and push them in the ballot box. No bwe kitibwe kiri no bakwata akatabo k'obululu ne bekweka mu nsiko ne bekweka mu kizimbe ne bekweka mu moloka ne batekinga chu ne bajja nabo mu mpale abasirikale ne ba RDC ne babusonseka mu kabox k'obululu kikyenjogerako kye mutalabangako zino video yakuba it was too late for me to look for them ne weziri ne bogenda ku mukuru gwa president Kyagulanyi no scrolling paka way back mu 2022 awo video yaziteeka evidence yenna nga basirikale benyini bakutene mundu bwezitizi bwaguuga bali mu forcing lubupakira mu box otegedde okwo obujulizi bonna owinyi bya dole bwe yagaana nagamba yeta bwagala Kyagulanyi taleta bujulizi bupya Museveni bamulangira no president n'achakaza ate byali mu kwogerako obote be yabbanga mu bululu naye byabbamu kati yeko ne ko obote ani mulabe ani mufuku mulala osegede bonna be bamu they are the same just akuwa mu yafa mugenzi omwachali mulamu nenga bonna basavinga mu government emu bonna yabatendeke byobufuzi yomu Nyerere yabatendeka bonna Museveni n'obote Nyerere yabatendeka kati bwakulaga mu obote yali mubbi yesi mubbi ate nga byali mu kunnyonnyola ye kennyini mbu tik n'aseka n'okuseka abantu be bakula ne babba singa tebabikola singa yavaako dda ku bukulembeze dda emyaka nga 2 emabega ne abantu baladisi bakola ebyo ne tabyogerako baba nga alimu embeera tabyogerako kati biveewo anti agamba electronic voting ate malina yonfu bane bajja kutukera balangirire ebirala wali okitegedde ate yonfuna nnyo nfu bwe fufululufu eyo nfu bwe fufululufu kati akazita kamulina kanato ke kamutuddemu katuddemu kalimu ke kamunywezezza kamukutte amavumba ayagala okwenazaako ekya election chief Kyagulanyi kyeyamubatiza kyeyamunywezaako ekimuliko ayagala okyesangulako kuba nato yamutadde kakazito we want free and fair elections kati alina okubalaga muno biri free abigenda kuba free kyalimu ali mu kusavuwaza bannato gwesooka owulire ebigambo bye because if you cannot have accurate elections, then the people, the MPs, don't care about the people. They don't, when they are elected, they go to parliament, they start looking for money to go and cheat next time. Owulira ebintu Kyagulanyi Ssentamu byennyini bulijjo byalwanyisa ke katabo kati Museveni kazzemu okusoma akatabo Bobi Wine ke yawandiika akobuli wenguzo obuli mu government
akabakulembeza batafa ku bantu abebbo obubbi ensimbi z'omuso ne baagala baddeyo okugulirira obuguliriza obululu. Bobi Wine njo byayogera bino ebigambo Agenda Museveni byakutte byabuukidde essaawa n'abibambidde abitodde byayogera bino bigambo Kyagulanyi byaddayogera era bye byagobesa mpuuga ku bwa kamisona. Agenda Museveni n'agamba no temukwata ku muntu wange bye byasitula bagenzi bekalakasi bagende mu paalamenti wali obuli bw'enguzi kuba mu paalamenti balya nguzi okufuna ssente bagibagulirira abalonzi kyekyali kitwala genzi mu paalamenti. Agenda Museveni n'apreventinga genzi okuyingira paalamenti kiba kitegeeza ani mubbi. Bababbi bali mu kwogerako olwaleero mbu MPs tebafa ku bantu bafa kubba ssente kuddayo kugulya kubanga tebalonda genuinely. Ate ngera bwe kiri aba NRM mbula tewali balonda genuinely. Abantu pubuno abantu babalonda out of love kubanga Kyagulanyi ne kati abanja abantu basudde kubanga tebafuddeeko ate nga balina okumukulembeze eyababaakinga bali mu kuvoola abantu baba batadde. Kati Agenda Museveni ekyo akiraba lwaleero kubanga Kyagulanyi ataddewo akaliro pressure emuyinze kati ebigambo abyogera nga bibiri ebituufu naye ate nga banagala bagezaako okusituka balwanyisa ebyo yajjayo emmundu okubakuba. Ani mudongo wano wuliriza gwe. They are not bothered to work for the people. Tebeguya abantu. They are not beholden to the people. Because the people don't elect them. They cheat. So Ndoza Agenda Museveni akuwadde answer why he always say me I'm not a servant of anybody. I'm only working for my family, me my family. Because tatweguya akyogedde tatweguya kubanga he was not elected by us. Katatweguya tuvula he is not our servant. Kubanga singa twamulonda he would have been our servant. Nete twamulonda naye akimanyi tetumulonda kyava tatweguya. We are not he is not our servant. We are not his bosses. Because twamulonda naye akyogera mu ngero nga ajuliza ba MP mbu tebeeguya abantu kubanga tebabalonda naye ayogera indirectly nti ye tatweguya kubanga kitumulonda nga kakalulwa bakabbe. In 1980, when we kicked Amin out, we tried to reform this. UPC was not interested. That's why we had to fight. 1981. Otherwise, there was no need for another war. What was it for? But they were not listening. They disqualified candidates. So Chango Macho, a professor, was disqualified that he could not read English. So we had no alternative but to fight. Now, when we defeated these groups, 1980. But also, let's come here to closer. Can you remember Alhaji Nasa Ntegesebagala? He was disqualified because he did not know how to read English. Ebyafayo byeddiringana. Ngoli blog kyagambye gwe tutandise naye. Ebyafayo byeddiringana. Agambye Changamacho was disqualified during Obote's regime because he did not know how to read English. Yes, we have a current example. Let Alhaji Nasa Ntegesebagala Sheya was disqualified because he didn't know how to read English. And Seya endorsed Chiza BSG. That's how Chiza BSG came to the press. Came in. Seya yamwendosinga. Yenga bamujjemu mu Kalulu ntino teyasoma Luzungu tamanyi kwogera Luzungu. Ne Changamacho ekyalwanya Museveni kubanga ba disqualifying Changamacho. Obote was not listening. Amin was not listening. There was no need of another war. But because they are not listening, Museveni went to the bush. Even today, currently, there is no need of another war. But General Museveni is not listening. 94 for the CA, we made it our priority to remove all possibility of cheating. That's why we introduced one ballot box
one ballot paper, you vote in the open there, where people see you, how you are voting. You tick, yes, but you tick in the open. We don't see whom you have ticked, but we see you. Then the results are declared immediately after elections, after polling. The rest is just totaling up. So this one could have eliminated cheating, but the weakness is that then we allowed party agents, candidate agents must be there and watch. Naye chicho tutamanyi buli ezibu tutalina ba agent ba Nup bakuba battibwa banji baasibwa bagibwa ku polling station ne babateeka mu kabanga ne babasiba emigwa ne babapakira abasirikale ne babatwala ne baleeta obululu ne babuteekawo. General Museveni ali mugamuno you tick in a space when we seeing you, everyone is seeing you, but we don't know whom you have voted for. Bwe kiri witukkiriza but kyekireeta amaje mu bululu ku lunaku lwokuna ne muteekawo amaje ne gagoba abantu ku polling stations, amaje gennyini ne galeeta obululu ne gabupakiramu nga abantu balaba bwe babaawo omuntu ayogerako nga bamukuba essasi. Ba agents baba candidate abalala babwambibwa ne bagibwawo ku polling stations babuzibwawo bangi bafa n'okufa batibwa n'okuttibwa. Ngatumanyi bwaje bali n'okutuso lwaleera bali aba national platform kati byaliko byali mu kujejemba nezo manyi Mukama Katonda ansonyiwe naye I'm sorry. General Museveni bino ebintu byoli mu kwogerako byokolera ddala mbagamya akaliro ka NATO. Now all this was premised on the people being vigilant and honest. But they are not. Some of the people don't care, so the ones who want to cheat still cheat. They do multiple registration. You find they register false names. Then they go and print ballot papers, fake ones, which look like the. So that's why we introduced electronic voting. Please, let's use the fingerprints of people, because the fingerprints are unique. General Moses' fingerprint is not the same as mine, although he's my son, because he picked from Mama something and from me something. So he's different from Mama, he's different from me. So the answer is electronic voting with the fingerprints. But people don't want good elections. They were opposed. I brought this 20 years ago because I knew the problem of Uganda have been good elections. So they say, African fingerprints are not readable because they have been eroded by the hole. Taking the thumbprint only, we can take the whole hand. We can even add the iris. So this is the solution. So that Museveni votes once, and nobody can fake his vote, determined by the electronic local recording and then transmission to the central command. So we bought the machines. But the people who don't want elections, good elections, they now left a loophole that you vote with the machines. If they don't work, you go manual. So they disabled the machines. That's how they voted manually. And now I can tell you, so Arunda did his part. The mistake was in the law. The law must be amended. The law must provide
that if the machine doesn't work, you suspend the elections. Forget. If you say the machine is not working, bus, suspend the elections. On that polling station. If electronic voting is not working, suspend the election. The law must be amended to that. I agree. And everyone must vote electronically with a thumbnail. I agree. Those who don't want elections, they left a loophole that if electronic is not working, you vote manually. But who did that? His party, himself. Nze mbabulye John Museveni ali kaliro Kyagulanyi we bali kujja. Byayogera byennyini be babyekolera boke ebyo bayitamu okubba akalulu byennyini bye bayitamu nga bakabba ne bakatubbako byayogera byennyini bye bakola. Abyeyogerera kirungi ati abimanyi. I'm so happy nti abimanyi engeri bakabbamu era bitubuulira naffe ntubitegeera engeri gyakabbamu munayogera naye kati okitegedde. Kale kyenjagala, if we are to vote electronically, internet must be on. If the internet is switched off, election must be suspended also. It's not about the machine. That electronic machine, if it stops working, the election is suspended of that electro post bana muzijukize electro post budget electro post anno budget achi bana ekigambo kigenze eya kitundu ekyo mwe balondera ikyawo akalulu kawo kayimirizibwe. Nange ne ngamba nti electronic voting is supported by internet. If in the whole country we don't have internet and internet is switched off, we must suspend the elections till when internet is back. Because how will you convince me that the elections were free and fair when the transmission was not on? They lied to us that we were using Uganda Telecom, we never switched it off. We had a server and our server had internet. Yes, I agree your server had internet, but me, I was not following. We need transparency where every citizen must follow what is going on. We must get even apps on our phones where we can just tap in and follow what is going on. I have voted, someone will say yes, someone is voting. Natulaba ngobulubugenda bweri pako ngatulaba buli alonda ngatulaba bweri pako nga bikimu kiri transparent nga everyone can follow everywhere. Oyo tujja kubanga bitu biri transparent bwetubanga wetulaga etteeka tulyagalaawo bwe kigaana okukola akalulu kabere suspended. Awo banaye kati nsaba mwenna ba comrade waliwo ebibozibozi tuba tuvaayo kati tukomewo omuliro weeguli. General Museveni ayidde kugambye NATO yazze eri ntebe yamuwadde amateeka. NATO yagambye I will be silent until Russian guns are silent. I'll be silent. But if they are not silent, I will not be silent. Meaning General Museveni ojo yepangisa Russia nga je wagisa kati omuzungu ali mu gisaasabula eyo bamukuba bayingidde ne mu nsi bamutwala kati naye Putin ali mu kankana kati amaanyi gabaddawo ba Museveni kati ali mu kugeewa kati General Museveni akimanyi nti omuzungu ke yayingidde mu Russia naye nga bwali muyeekera akimanyi nti ng'omaze okuyingira mu nsi y'oli n'otandika mubbako ebitundu kiba kitegeeza ogenda kumuwamba very soon oba one day. Kati naye akimanyi nti Putin bagenda kumuwamba baleko president omulala atakizaganya na bya Museveni kati abalina okukyuka n'adda ku kino kibano kye bagamba okuba safe.
kati alina okugoberera bye bamugamba naye ate alina okukozesa amagezi mangi okulaba ng'asigalawo nga ye pulezidenti alina obbalaga nti bali kye baagala naye kyayagala naye ate ng'agenda kuyita mu ekyo kyennyini abbiremu obululu kati tulina okuba abagezi naffe bannayuganda tetukkiriza watali transparency intaneti bwevaako n'ebyokulonda bizimirire kubanga it is electronically gonga tukozesa mukutu gumu ngate internet evuddeko kati fena tubennayogala tubere ku mukutu gumu ogubeerako fena tubenga solo following what's going on step by step ngata Akalulu alonze he kaguddeko omwendo gweyongedde bano balonze bino bivudde tumanye nti nga tumanyi nga tulaga nti abantu abali ekyanna mukaka bali bwe bati bakalonda bwe bati nga bagenda namba zeyongera oba zetoola zivayo nti ono alonze balonze bano tebanna bakulonda okulonda okugwedde ba namba telonze ne lonze nga byonna tubigoberera bulungi eggulu bali namba weti bano be bakalonda nga byonna tubigoberera ku app ku masimu gaffe nga ffenna ensi yonna kweri otujja gano elections were free and fair otujja kubikkiriza naye bino by'okutulimba okutubuguyaza mututwale electronically mumale mujjako internet mubbire nga situlaba no tubalaba tubalengera mbagala nnyo mwenna gye muli buli omugamba muno wagambe muno Museveni ayidde naye tutandike okuteekawo okutandika debatinga ku yene ensonga tuzibule abantu amaaso ffenna obungu tubuteeke kati wano kwa we tugenda naye tuneeriga kyanga tugenda mu kulonda kati tuzibule abantu amaaso ffenna tuyimba ekimu nti internet erina okubeerako ffenna tuyimba ekimu nti tulina okuba nga tulina app bakole app ng'obudde bukyali tugiteekewo nga tugitumere ku masimu gaffe nga tugoberera kyekigenda mu maaso si bya kutulimba oba bateekawo olutimbe gaggadde bateekawo Facebook live nga buli akagwako tulaba nti kyanna mukakavudde bwe buti butambala bwe nga tulaba bano bakalonda nga tugoberera so si bya kutubba magezi gibagala okutukozesa wano wetaagawo obwongo nga bunene mukampere president Kyagulanyi Katambi akalabeko omukama bankumire mweraba